Hello friends, welcome to Diploma Geeks. This is the 7th video of our series Today's 10. In this video, let us know 10 most important questions from chapter Work, Power and Energy. And our first question is, a ball is thrown vertically upwards in free space. Its total mechanical energy will be, option A, remains constant throughout the motion, and option B, increases during ascent and decreases during descent. And option C is 0 at maximum height, and option D is equal to kinetic energy at point just below the maximum height. సో ఒక బాడీ ఎప్పుడైతే లెట్ అస్ సే ఏ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్. సో ఒక బాల్ని వర్టికలీ అప్వర్డ్స్లో మనం త్రో చేసినప్పుడు ఇట్స్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం హైట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. సో మనకు తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనమాట, విచ్ మీన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ mgh. సో మనకు తెలిసిన ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ కానీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డీసెంట్, ద మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ ద టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ నాట్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం హైట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఆర్ టైమ్ ఆఫ్ డీసెంట్, బికాస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ potential energy of the body which is in motion. So at that condition our mechanical energy will remains constant throughout the motion. So the option will be option A, it will remain constant throughout the motion. And question number 2 is, a machine gun fires 360 bullets per minute and each bullet moves with a velocity v is equals to 600 meter per second, and if the power of the machine gun is 5.4 kilowatts, which is equals to 5400 watts. So what is the mass of each bullet అని క్వశ్చన్. సో ఒక మెషిన్ గన్ అనేది 360 బుల్లెట్స్ పర్ మినిట్ ఫైర్ చేస్తుంది అనమాట, అంటే 360 బుల్లెట్స్ ఇన్ 60 సెకండ్స్, అండ్ ఈచ్ బుల్లెట్ మూవ్స్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ 600 మీటర్ పర్ సెకండ్, అండ్ దాని యొక్క పవర్ వచ్చేసి 5.4 కిలో వాట్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5400 వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ అది జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ విల్ ద మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ బుల్లెట్. సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ బుల్లెట్ యొక్క మాస్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మనం. సో వి నో దట్ పవర్ ఫార్ములా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మెషిన్ గన్ ఇట్ విల్ బి వర్క్ డన్ బై టైం, అంటే మెషిన్ గన్లోనే కాదు ఎందులోనైనా సరే పవర్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, వర్క్ డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో ఇందులో మనకు వర్క్ డన్ ఏంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ జనరేటెడ్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి, హాఫ్ mv స్క్వేర్ బై టైం వచ్చేసి, సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ వచ్చేసి 360 బుల్లెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో 360 బుల్లెట్స్ అంటే సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ జనరేటెడ్ బై ఈచ్ బుల్లెట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఎన్ని n బై 60 సెకండ్స్. సో బై 60 సెకండ్స్, సో విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 5.4 కిలోవాట్స్ అంటే 5400 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ బుల్లెట్ విచ్ ఇస్ m ఇంటూ వెలాసిటీ ఎంత 600 స్క్వేర్. సో వెలాసిటీ ఈ 600 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ వచ్చేసి 360 బై 60. సో 360 బుల్లెట్స్ పర్ మినిట్, సో విచ్ మీన్స్ 360 బుల్లెట్స్ పర్ 60 సెకండ్స్. సో ఇందులో నుంచి మనం క్యాన్సలేషన్ చేసుకున్నట్టయితే 360 విల్ బీ 6 × 36. సో ఇందులోంచి మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ బుల్లెట్. మాస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ బుల్లెట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 5400 ఇంటూ, సో ఈ హాఫ్ ఇక్కడికి వెళ్ళినట్టయితే ఇట్ విల్ బీ 2 అండ్ ఇంటూ, సో 5400 ఇంటూ 2 ఇంటూ 6/1 కాస్త ఇట్ విల్ బీ 1/6గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో 1/6. సో 5400 ఇంటూ 2/600 స్క్వేర్ విల్ బీ 600 స్క్వేర్. సో వాల్యూ ఆఫ్ 600 స్క్వేర్ విల్ బీ 5400 ఇంటూ 2/600 స్క్వేర్ విల్ బీ 360000 ఇంటూ 1/6. సో ఇందులోంచి 0000 క్యాన్సిల్ చేసినట్టయితే 5400/3600 మనకు మిగిలింది. సో 54/3600గా మనకు వాల్యూ అనేది మిగిలింది. కాబట్టి ఇందులోంచి మనం మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నట్టయితే 18 1s అండ్ 18 2s 36. సో ఇక్కడ మనకు 3600 మిగిలింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ 200. అండ్ 54 చూసుకున్నట్టయితే 18 3s మనకు 54 కాబట్టి, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు 18 మనం ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నాం. అలాగే 3 1s అండ్ 3 2s అండ్ 2 1s 2 1s. సో ఇందులోంచి మనకు ఓవరాల్గా మిగిలింది ఏంటి, 1/200.
సో వాల్యూ ఆఫ్ 1/200 ఎంత వస్తుంది మనకు? అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 0.005. సో 0.005 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేజీస్. సో ఇక్కడ దాదాపు అన్ని కేజీస్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి 0.005 కేజీస్. సో మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ బుల్లెట్ విల్ బి 0.005 కేజీస్, విచ్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 5 grams. So our option will be 0.005 kgs. And question number 3 is, a force does not perform any work if a condition is option A, displacement is parallel to force, option B, displacement is perpendicular to force, option C, body is in motion, option D, none of the above. సో ఒక ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేయదు అనేది క్వశ్చన్. సో మనకు తెలిసిన కండిషన్ ఏంటిదంటే, ఈ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ వర్క్. ఈ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ వర్క్. ఈ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, దెన్ దేర్ విల్ బి జీరో వర్క్ టు బి డన్. సో ఇక్కడ యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్, ద ఫోర్స్ డస్ నాట్ పర్ఫామ్ ఎనీ వర్క్ వెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ is perpendicular to force. So the option is when the displacement is perpendicular to the force. And question number 4 is, when a body is projected vertically up from ground, its potential energy by kinetic energy. So potential energy by kinetic energy యొక్క రేషియో వచ్చేసి మనకు at a certain point P are in the ratio of 2:3, అంటే 2/3 రేషియోలో ఉన్నదన్నమాట. The ratio of potential energy and kinetic energy when a body is projected from a point P, and if the same body is projected with double the previous velocity. సో ఈ కండిషన్లో ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ రేషియో ఆఫ్ 2:3. ఇఫ్ ద సేమ్ బాడీ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ ఫ్రమ్ సేమ్ పాయింట్ బట్ డబుల్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వెలాసిటీ, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ క్లియర్ కదా. సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ కేసులో విచ్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:3. సో ఈ కండిషన్లో మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mgh బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఆఫ్ mv². సో ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఉన్న వెలాసిటీని మనము లెటస్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ వెలాసిటీ అక్వైర్డ్, అంటే యూఏగా కన్సిడర్ చేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ కండిషన్లో. సో యూఏ² కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే 2/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mgh బై హాఫ్ MUA² మనకు ఈక్వేషన్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇందులోంచి మనకు వెలాసిటీ అక్వైర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెలాసిటీ మనం కనుక్కున్నట్టయితే UA² విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో mgh లోంచి ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 2 times ఆఫ్ mgh. సో ఈ హాఫ్ పైకి వెళ్ళినట్టయితే 2 times ఆఫ్ mgh బై m ఇంటూ UA² మనకు మిగులుతుంది. కాబట్టి ఇందులోంచి మనకు UA² మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నాం. సో ఇందులోంచి మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ 2 వాల్యూ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకు ఓవరాల్ వాల్యూ 2/3 ఉంది. కాబట్టి ఇందులోంచి మనం వాల్యూస్ని క్యాన్సిలైజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి mgh బై, సో ఇక్కడ m కూడా కామన్ కాబట్టి m అండ్ m క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ gh/3. సో gh/3గా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మాట్లో తీసుకున్నట్టయితే UA² విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 3 times ఆఫ్ gh మనకు వాల్యూ వస్తుంది. సో ద వెలాసిటీ అక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ 3 times ఆఫ్ g ఇంటూ h. అండ్ ఇక్కడ మనకు తెలిసిన ఇంకో కండిషన్ ఏంటిది, టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ME, టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ లెట్ us కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ MT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అక్వైర్డ్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అక్వైర్డ్. సో ఇందులోంచి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అక్వైర్డ్ వచ్చేసి mgh ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అక్వైర్డ్ విల్ బి హాఫ్ MUA², హాఫ్ MUA² విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv². సో టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ బి హాఫ్ mv². అండ్ ఇందులోంచి మనం మళ్ళీ మాస్ క్యాన్సిలైజేషన్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు మిగిలిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, సో అండ్ హాఫ్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టయితే వీ కెన్ రైట్ mgh యాజ్ ఏ v² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times ఆఫ్ gh రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ హాఫ్ క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనము ప్లస్ అండ్ మైనస్ హాఫ్ని చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 2 times ఆఫ్ gh ప్లస్ ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, UA² వాల్యూ 3gh కాబట్టి 3gh రాసుకున్నట్టయితే v² వాల్యూ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3gh ప్లస్ 2gh విల్ బి 5gh. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. సో ఇలా మనకు v² వాల్యూ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్. ఇన్ ద సెకండ్ కండిషన్, ఇన్ ద కేస్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ ట్వైస్, సో వెలాసిటీ అనేది డబుల్ అయింది అనుకుంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times ఆఫ్ v. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇఫ్ ద సేమ్ బాడీ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ డబుల్ ద వెలాసిటీ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పొజిషన్.
సేమ్ పొజిషన్ నుంచి విత్ డబుల్ వెలాసిటీతో మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ కండిషన్లో లెట్ us కన్సిడర్ ద టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ యాజ్ mt డాష్. సో ఇంతకుముందు మెకానికల్ ఎనర్జీ considered as empty, but in this condition the total mechanical energy will change such that let us consider as mt power 1, which is equals to so half mv square కదా, half m into v square వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకున్నాం 2 times of v కాబట్టి 2v హోల్ స్క్వేర్గా తీసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ మనకు 2 and 2 క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టయితే స్క్వేర్లో ఇక్కడ మనకు రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత మిగులుతుందంటే 2 times of m v స్క్వేర్గా మనకు మిగులుతుంది. సో 2 times of mv square అనేది మనకు టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వెన్ ద బాడీ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ. వెన్ డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ద టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ బి 2 times of mv స్క్వేర్గా మనకు వాల్యూ అనేది రావడం జరిగింది. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ సో వెన్ ఏ బాడీ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ డబుల్ ఆఫ్ వెలాసిటీ బట్ ఫ్రమ్ సేమ్ పాయింట్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసిన కారణం వల్ల సెకండ్ కండిషన్లో కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు mgh. సో ఇది ఈ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో సెకండ్ కేసులో మనం డబుల్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది అంటే చేంజ్ అవుతుంది. కానీ కన్సిడరింగ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ సచ్ దట్ ఇట్ విల్ బి mgh. సో దెర్ విల్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు half mva square velocity acquired. సో half m అంటే ఇంటూ va స్క్వేర్ తీసుకున్నట్టయితే దిస్ విల్ బి ద చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కన్సిడర్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ బి అంటే టోటల్ చేంజ్ ఇన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ బి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకుంటాం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటాం అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూ mgh తీసుకుంటాం ఎందుకంటే యాజ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. సో సేమ్ పాయింట్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ సచ్ దట్ అవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ అవర్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ వాల్యూ 2 times of mv square is equals to potential energy is equals to mgh and plus kinetic energy is equals to half into mva square గా వాల్యూ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఇందులోంచి మళ్ళీ మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నట్టయితే మాస్ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టయితే మళ్ళీ మనం దీన్ని సో 2 times of v స్క్వేర్ని మనం ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలా మనకు ఈక్వేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే దీన్ని మనం ఎలా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు 4 times of v గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే సో 4 times of v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇందులోంచి మనకు మిగిలిన టర్మ్స్ ఏంటి సో 4 times of v స్క్వేర్గా ఎందుకు రాసుకున్నామంటే ఈ హాఫ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనము సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అందులోంచి మనకు 4 times of v స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూ మిగులుతుంది va స్క్వేర్గా వాల్యూ మిగులుతుంది. సో va స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఇక్కడ ghకి పక్కకు హాఫ్ ఇక్కడ కూడా హాఫ్ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 2gh. సో ఇది క్లియర్ కదా, మనం హాఫ్ వాల్యూస్ని క్యాన్సలేషన్ చేసుకొని సో v స్క్వేర్ హాఫ్ va స్క్వేర్ని కాస్త va స్క్వేర్గా రాసుకున్నాం అండ్ 2 times of v స్క్వేర్ కాస్త 4 times of v స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇందులోంచి మనకు 4v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు va స్క్వేర్ ప్లస్ 2 times of ghగా మనకు వాల్యూ అనేది రావడం జరిగింది. అండ్ ఇందులోంచి v స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు ఏమొచ్చింది ఇట్ ఈస్ 5gh. సో 4 into 5gh ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ మళ్ళీ va స్క్వేర్ వాల్యూ ఏంటి సో va స్క్వేర్ వాల్యూ మనం అనుకోవాలి కాబట్టి va స్క్వేర్ ప్లస్ 2 times of gh. సో ఇది ఓవరాల్ ఎంత అవుతుంది 20 times of gh ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు va స్క్వేర్ ప్లస్ 2 times of gh. అండ్ ఇందులోంచి మనకు va స్క్వేర్ అనేది ఎంత వస్తుంది va స్క్వేర్ విల్ బి 20 minus 2gh విల్ బి 18gh. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. 18gh వచ్చిన తర్వాత మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అక్వైర్డ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ అక్వైర్డ్ in the second condition when the body is projected with double of its velocity and with the same point. So ఈ కండిషన్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనకు ఎంత ఉంది వాల్యూ mgh by kinetic energy half mva square which will be equals to mgh by half m into va వాల్యూ ఎంత వచ్చింది va స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి 18gh m into 18gh చేసుకున్నట్టయితే ఇందులోంచి మళ్ళీ మాస్ అండ్ మాస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ 18gh లోంచి ఇట్ విల్ బి హాఫ్ని
క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి 2 times ఆఫ్ mgh గా సింప్లిఫై అవుతుంది. 2 times ఆఫ్ mgh బై 18 gh. సో ఇట్ విల్ బి 1/9గా వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ద రేషియో ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ acquired by kinetic energy acquired in the case of when the velocity is doubled but projected from the same point, it will be 1:9. So our option will be option A. సో దీని ప్రొసీజర్ అనేది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేసి చూసుకున్నా కానీ మీకు దీని పైన ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా మనం కన్వర్ట్ చేసామనేది. సో our value will be the ratio when it is projected with double of its velocity from the same point. The ratio between potential energy and kinetic energy will be 1:9. And question number 5 is a box lifted from floor and kept on table. The work done on box depends on option A, path along which it is lifted, option B, weight of the box, option C, weight of the person lifting it, option D, time taken to lift it. సో ఒక బాక్స్ అనేది ఫ్రమ్ ఫ్లోర్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ నుంచి లిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్లోర్ పైన పెట్టడం జరిగింది. అండ్ దాని వర్క్ అనేది దేని బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే దాని పాత్ని బేస్ చేసుకున్నా లేకపోతే వెయిట్ ఆఫ్ ద బాక్స్నా లేదంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లిఫ్టింగ్ ద బాక్సా ఆర్ టైం టేకెన్ టు లిఫ్టా అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి నెవర్ డిటర్మైన్డ్ బై ద పాత్, ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి వర్క్ ఎలా జరిగింది అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు ఆప్షన్ కాదు. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అప్రాక్సిమేట్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్టయితే వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లిఫ్టింగ్ ఇట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. సో ఎంత వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ లిఫ్ట్ చేస్తే మనకేంటి వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ అనేది కాదు కాబట్టి ఎంత వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ లిఫ్ట్ చేసినా సరే వర్క్ డన్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. బాక్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ డన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో అవర్ ఆప్షన్ విల్ బి వెయిట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఈవెన్ ఆప్షన్ డి కూడా మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదనమాట. టైం టేకెన్ టు లిఫ్ట్ ద బాక్స్ అనేది కూడా వర్క్ డిపెండ్ అయి ఉండదు. సో అవర్ ఆప్షన్ విల్ బి వెయిట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఈస్ ఏ బాల్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ 30 meters height and hitting the ground, if it loses 40% of its energy and it rebounds to a height equal to what height? సో ఒక బాల్ అనేది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అనుకోవచ్చు. సో ఒక బాల్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్ ఆఫ్ 30 meters and hitting the ground, it loses 40% of its energy. So by hitting the ground, it loses its 40% of its energy. సో అలా హిట్ అయిన తర్వాత రీబౌన్స్ అవుతుంది కదా. సో రీబౌన్స్ అంటే గ్రౌండ్ పై పడి మళ్ళీ పైకి రీబౌన్స్ అవుతుంది కదా, ఆ హైట్ ఎంత రీచ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో 30 meters హైట్ నుంచి ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని వదిలేసినట్టయితే, అంటే లెట్ us కన్సిడర్ ఏ బాల్. సో ఒక బాల్ని 30 meters హైట్ నుంచి వదిలేసినప్పుడు వాట్ విల్ బీ ద హైట్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ రీబౌన్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ అనేది క్వశ్చన్. సో ఒక బాల్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీగా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ వెలాసిటీ అండ్ దాట్ వెలాసిటీ విల్ బీ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ విచ్ విల్ బీ గివెన్ యాజ్ √2gh. సో ఇలా చూసుకున్నట్టయితే మనకు √2 times ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విల్ బీ. సో ఇఫ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ నాట్ గివెన్, వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ 10 meters per second మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 into 10 into అండ్ ఎట్ హైట్ ఆఫ్ 30గా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి 2gh విచ్ విల్ ఈక్వల్స్ టు √600 meter/second మనకు వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఇలా వెలాసిటీ కనుక్కున్న తర్వాత వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద బాల్ దట్ గాట్ రీబౌండ్స్ బై యూజింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. both cases we can use for calculating the height of the rebounds. So let us consider the kinetic energy condition. Let kinetic energy will be is equals to half mv². So kinetic energy associated with velocity. So ఈ వెలాసిటీతో వచ్చినప్పుడు దాని kinetic energy will be half mv². సో అవర్ kinetic energy will be half into mv² which is half into mass కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి half into mass into v² will be √600 square which is equals to 300 metersగా మనకు వాల్యూస్ వస్తుంది. సో kinetic energy will be is equals to 300. సో ఇలా this is the kinetic energy of the drop while it is dropped from the ball, while it is dropped from a certain height from 30 meters. సో this is the total kinetic energy of the ball 300. బట్ మనకు తెలిసిన కండిషన్ ఏంటిది, ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్ ఇట్ లూజెస్ 40% ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. ఎట్ దట్ కండిషన్ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్, సో ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్ kinetic ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? It will be equals to total kinetic energy which is 300 minus 40% of its energy. సో 40% ఆఫ్ kinetic ఎనర్జీ ఎంతైతే వచ్చిందో అందులోంచి మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే we will get the kinetic energy that is developed
in the body when it got rebounds. So 40% of its energy reduce అయింది కదా when it got rebounds. సో ఆ కండిషన్లో మన కైనెటిక్ ఎనర్జీని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది, which will be equals to 300 minus 40% of 300, which will be 40 by 100 into 300, which is 3, and 300 minus 120. So this will be equals to 180 meters. సో ఇలా మనకు 180 మీటర్స్గా హైట్ వచ్చినట్టయితే, అండ్ ఇందులోంచి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, వాట్ విల్ బీ ద హైట్ ఆఫ్ ద రీబౌండ్స్ కనుక్కోవాలనుకున్నాం కాబట్టి, సో కన్సిడరింగ్ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్, హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ దట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బాడీ. సో ఇందులోంచి 180 టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్, సో ఈ ఎం అంటే 180 టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ కాబట్టి, ఎందుకంటే మనకు మాస్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి 180 టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇందులో మనకు ఈక్వేషన్లో మాస్ అండ్ మాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇందులోంచి హాఫ్ ఇంటూ వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 కాబట్టి వి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 360. సో 360 రూట్ ఓవర్ 360. సో స్క్వేర్ని కన్వర్ట్ చేసినట్టయితే ఇట్ విల్ బీ రూట్ ఓవర్ 360 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో రూట్ ఓవర్ 360 మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో మనకు వాల్యూ అనేది రావడం జరిగింది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఈ వెలాసిటీ కాదు, ఏ వెలాసిటీతో అది వస్తుంది అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాదు. వాట్ ఈస్ ద రీబౌండ్స్ హైట్, అండ్ దట్ రీబౌండ్స్ హైట్ లెట్ us denote it as h dash ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ బై జీ అన్నమాట. సో వి స్క్వేర్ బై జీ వాల్యూ మనకు రీబౌండ్స్ అయిన హైట్ యొక్క వాల్యూ అనమాట. సో వి స్క్వేర్ వచ్చేసి రూట్ ఓవర్ 360, అంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 360 హోల్ స్క్వేర్. రూట్ ఓవర్ 360 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ విల్ బి 360 బై యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇట్ విల్ బి 10. సో ఇట్ విల్ బి వి స్క్వేర్ బై 2g. సో వి స్క్వేర్ బై 2gగా చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి 2 into 10గా చేసుకున్నట్టయితే విచ్ విల్ బి 20 బై 360 బై 20. 360 బై 20 అంటే ఇట్ విల్ బి 18. సో ద రీబౌండ్స్ హైట్ ఆఫ్ ద బాల్ విల్ బి 18 meters. సో ఎప్పుడైతే 40% ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీని లూజ్ చేసుకొని ఒక సర్టెన్ హైట్కి రీబౌండ్స్ అవుతుంది కదా, ఆ రీబౌండ్స్ అయిన హైటే మనకు 18 meters అనమాట. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఈస్ ఇఫ్ ఎ బాంబ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ హైట్ ఎక్స్ప్లోడ్ ఇన్ మిడ్ ఎయిర్ its kinetic energy will increase, and option B its kinetic energy will decrease, and option C its total momentum decreases, and option D its kinetic energy does not change. సో ఒక బాంబ్ అనేది ఫ్రీ ఎయిర్లో మనం వదిలేసినట్టయితే ఫ్రమ్ ఏ సర్టెన్ హైట్ ఒక బాంబ్ అనేది డ్రాప్ చేయబడింది అండ్ ఇట్ గాట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ ఇన్ ద మిడ్ ఎయిర్. సో అలా ఒకసారి మిడ్ ఎయిర్లో అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయినట్టయితే అంటే బ్లాస్ట్ అయినట్టయితే దాని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఆర్ ఇట్స్ టోటల్ మూమెంటం అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఆర్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్ అనేది క్వశ్చన్. So we know that the kinetic energy is the energy possessed by virtue of its motion, and the potential energy is that the energy possessed by virtue of its position relative to the other అనేది మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు బాంబ్ అనేది అంటే ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి అది ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి మనం దాన్ని డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఇట్ గాట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పీసెస్. ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ మినిమైజ్ పీసెస్ అన్నమాట. సో అలా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ పీసెస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో సో ఆ కండిషన్లో ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్. కాకపోతే ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సచ్ దట్ వెన్ ఏ బాంబ్ గాట్ blasted or exploded in the mid-air, its kinetic energy decreases by converting its potential energy. So potential energy lose అవుతుంది కాబట్టి it will convert it into kinetic energy such that its kinetic energy will be increases. Option A is the correct option. And question number 8 is how much kinetic energy does 160 grams cricket ball have when it is thrown at a speed of 22 meter per second. సో ఒక క్రికెట్ బాల్ని 22 మీటర్ పర్ సెకండ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ వెయిట్ 160 గ్రామ్స్ని 22 మీటర్ పర్ సెకండ్తో మనం ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు హౌ మచ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ ఇట్ జనరేట్ అనేది క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ అండ్ సింపుల్ క్వశ్చన్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే వాల్యూ ఎంత మనకు తెలిసినట్టయితే సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ½ mv స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకు మాస్ ఇచ్చారు అండ్ వెలాసిటీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది విచ్ విల్ బీ ½ ఇంటూ సో మాస్ ఎంత ఇచ్చారు, ఇట్ ఈస్ గివెన్ అస్ 160 గ్రామ్స్. సో ½ ఇంటూ 160 ఇంటూ వెలాసిటీ స్క్వేర్ ఈస్ 22 మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి 22
square. So which is equals to half 160, half into 160 into, so 22 square will be around 484. So ఇందులోంచి మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నట్టయితే it will be 80, and 80 into 484 will be the value of our kinetic energy developed in the cricket ball. So 80 into 484 will be nearly 38,720 joules. సో ఇక్కడ మనకు గ్రామ్స్లో కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 38,720లో వాల్యూ వస్తుంది. బట్ ఈవెన్ దో వీ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ జోల్స్, సో 38,720 జోల్స్లో మనకు వాల్యూ వస్తుంది. కానీ మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఆప్షన్లో 38,720 అనేది ఉండదు. కాబట్టి సచ్ దట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ వాల్యూ ఇంటూ పాయింట్స్, మనం ఈ 160 గ్రామ్స్ ఏదైతే ఉందో వీ కన్వర్ట్ దిస్ 160 గ్రామ్స్ ఇంటూ కేజీస్. సో 160 గ్రామ్స్ని కేజీస్లో కన్వర్ట్ చేసినట్టయితే ఇట్ విల్ బి 0.16గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్టయితే when substituting 160 grams as 0.16 kgs, we get value as 38.72 గా మనకు వాల్యూ వస్తుంది. 38.72 joules is the energy, kinetic energy developed in the ball. So the option is 38.72 joules. And question number 9 is which of the following statement is false అనేది question. Option A, no work is done on a particle which is at rest. This is the correct statement. సో ఒక పార్టికల్ ఎప్పుడైతే రెస్ట్లో ఉన్నట్టయితే దానిపైన ఎలాంటి వర్క్ జరిగినట్టు కాదు. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి ఈస్ కిలోవాట్ హవర్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్. సో దిస్ మైట్ బి ద రాంగ్ ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అరౌండ్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈస్ 0. అండ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దిస్. సో ఆప్షన్ ఏ అయితే కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నో వర్క్ ఈస్ డన్ వెన్ ఎ పార్టికల్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. అండ్ ఆప్షన్ బి కిలోవాట్ హవర్ ఈస్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ పవర్. సో కిలోవాట్ అవర్ అనేది పవర్ యొక్క యూనిట్ ఏమాత్రం కాదు. బికాస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ కిలోవాట్, ఆర్ వీ కెన్ సే ఇట్ మైట్ బి వాట్ ఆర్ జోల్ పర్ సెకండ్గా ఉంటుంది, కానీ కిలోవాట్ అవర్గా ఉండదు. ఎందుకంటే కిలోవాట్ అవర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఈక్వాలెంట్ టు 1 కిలోవాట్ ఆఫ్ పవర్ ఎక్స్పాండెడ్ ఫర్ 1 అవర్ ఆఫ్ టైం. సో ఒక 1 కిలోవాట్ ఆఫ్ పవర్ 1 అవర్ లోపు ఎక్స్పాండ్ అయితే దాన్ని కిలోవాట్ అవర్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ నాట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్. సో ఇది కూడా this can be a wrong statement. And we have another statement, work done by conservative force around a closed path is 0. సో దీన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి సో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇస్ ద అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ టు మూవ్ ఏ పార్టికల్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ నుంచి అనదర్ పాయింట్కి ఒక పార్టికల్ని మూవ్ చేస్తున్నట్టయితే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాత్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. అండ్ ఫర్ దట్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ వర్క్ డన్ over a closed loop will be definitely 0. So for a conservative force the work done will be definitely equals to 0. So this statement is also correct. So overall our wrong statement out of 4 statement is kilowatt hour is a unit of power. So option B is the correct option. Kilowatt is not a unit of power. And question number 10, energy required to move a 60 coulomb charge through potential difference of 1.5 volt is. So it is a simple question. Energy required to move a 60 coulomb charge ni over a potential difference of 1.5 volts లో మనం మూవ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అనే క్వశ్చన్. సో సిన్స్ వీ నో దట్ potential difference which is V is equals to energy by charge. So energy is denoted with W and charge is denoted with Q. So energy is given as, so it is given as energy ఎంత ఇచ్చారు, it is given as 60 coulombs, sorry 1.5. So 1.5 is the potential difference. So V is the potential difference and W is the energy by Q is the charge. So here it is given as 60 coulomb of charge is given. So Q is given and potential difference V is also given. We need to calculate the what is the energy required such that, so that potential difference which is 1.5 volts is equals to energy by charge. Energy is equals to W by charge is equals to given as 60 coulombs. So which is equals to W will be equals to 60 into 1.5. So 60 into 1.5 will be nearly around 90 joules. So as the charge is in coulombs and potential difference in 1.5 volts, our energy required will be 90 joules. So our option will be
Option B, 90 joules. So the energy required to move 60 coulomb charge over a potential difference of 1.5 volts will be 90 joules. So these are the 10 most important questions from chapter Work, Power and Energy. Hope this video will be helpful for you. Thank you for watching.